హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ బ్రహ్మజ. వెల్కమ్ టు ది మైత్రి టెక్. సో ఈరోజు నేను మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాల గురించి డిస్కస్ చేద్దామని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఏంటంటే బేసికల్గా నేను ఒక 3 to 4 years నుంచి డేటా సైన్స్ విత్ జనరేటివ్ ఏఐ ఈ యొక్క డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్ నేర్పిస్తూ ఉన్నాను. అండ్ ఎవరైతే రీసెంట్గా మనకి ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ మీద నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, ఎందుకంటే మా జాబ్స్ రిస్క్లో ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు, ఒరాకిల్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ 30,000 పీపుల్ని లే ఆఫ్ చేశారు. అండ్ అమెజాన్ ఆల్మోస్ట్ 15,000 పీపుల్ని లే ఆఫ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క బిగ్ కంపెనీస్ నుంచి స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ వరకు సో చాలా జాబ్ రోల్స్ ని వాళ్ళు మనకి రిస్క్ లో ఉండడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏదర్ స్టూడెంట్ గా జాయిన్ అవుతున్నా, లేకపోతే ఒక ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తూ లే ఆఫ్స్ అయ్యాయి, వీ వాంట్ లెర్న్ న్యూ స్కిల్ అనుకున్నా. సో చాలా మందికి ఉన్న ఒకే ఒక డౌట్ ఏంటి అంటే, మాకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా సో మేము ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ కి మేము ఎలిజిబుల్. సో ఇప్పుడు మేము ఓకే ఫైన్ డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్చుకుంటాం, మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటాం. సో డేటా సైన్స్ విత్ జనరేటివ్ ఏఐ, డేటా సైన్స్ విత్ ఏఐ, డేటా సైన్స్ విత్ ఏజెంటిక్ ఏఐ, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ మేము ఏ జాబ్ రోల్స్ కి ఎలిజిబుల్? సో మేము ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి అండ్ మాకు ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ వస్తాయి? సో ఇది చాలా మందికి ఉన్న బిగ్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సెషన్ ఏదైతే నేను తీసుకోబోతున్నానో ఈ సెషన్ లో మీకు క్లియర్ కట్ క్లారిటీ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. ఎందుకంటే సో నా దగ్గరికి డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు వస్తారు, వెబ్ డెవలపింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు వస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనే వాళ్ళు వస్తారు. సో చాలా మంది ఫ్రెషర్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే, సో మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఫర్దర్ గా మనం ఏం చేయాలి? అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటాను, ఒక 6 months నేర్చుకుంటాను, తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటి? సో నేను ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ కి ఎలిజిబుల్? సో నేను ఈరోజు సెషన్ లో మీకు క్లియర్ కట్ క్లారిటీ ఇస్తాను, అసలు ఈ జాబ్ రోల్స్ ఏంటి అండ్ మనకి ఎలాగ అప్లై చేసుకోవాలి, ఎందులో అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఇదంతా కూడా నేను క్లియర్ కట్ గా ఈరోజు సెషన్ లో నేను చెప్పబోతున్నాను. సో గైస్ ప్లీజ్ స్టే ఆన్ అండ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ గైస్. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను కదా, సో వెరీ రిస్క్ తో కూడిన సిచ్యువేషన్స్ మనకి బయట ఉన్నాయి. సో చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళాలన్నా కూడా భయపడుతున్న సిచ్యువేషన్స్ మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. సో మీరు అలా భయపడకుండా ఈ ప్రెసెంట్ మనకి మార్కెట్ లో కొత్త జాబ్ రోల్స్ ఏమున్నాయి, కొత్త జాబ్ రోల్స్ కి ఎలిజిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో డెవలపర్స్ ఎండ్. సో మనకి డెవలపర్ జాబ్ రోల్, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, యాప్ డెవలపర్, వెబ్ డెవలపర్, యూఎక్స్ డెవలపర్, ఎడిటింగ్ జాబ్ రోల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఏఐ అనేది చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏఐ మనకి చేయడం ద్వారా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అంటే, మనము మనకి ఏదైతే ఒక స్కిల్ వచ్చో ఆ స్కిల్ ఏఐ చేయడం ద్వారా మనం జాబ్ కోల్పోతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, మనం ఏఐని యూజ్ చేసుకొని మన జాబ్ ని ఈజీ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ మీరు అది చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మీ వర్క్ ని మీరు ఈజీ చేసుకోవాలన్నా కూడా యూ గైస్ నీడ్ టు లెర్న్ ద డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఏఐ టూల్స్. సో మెనీ థింగ్స్ యూ టు లెర్న్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటి పరిస్థితి, అసలు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా తీసుకోవాలి, అసలు మనం ఏం చేయబోతున్నాం, ఇవన్నీ కూడా నేను సెషన్ లో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ స్టే ఆన్ గైస్. జస్ట్ ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్ అండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ యూ. ఓకే. Yes, guys, finally, we entering into the session. So, yeah. So, guys, I already told you, last మీరు మన వీడియోస్ చూస్తే మన వీడియోస్ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్, వాట్ ఈస్ జనరేటివ్ ఏఐ, వాట్ ఈస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఐ ఆమ్ డీలింగ్ విత్ డేటా సైన్స్. సో డేటా సైన్స్ విత్ Gen AI and agentic AI. Okay, so this is our course name. Okay, so basically the question is, so many people is asking me, so what are the job roles? Okay,
So what are the job roles we are going to get after completion of this AI course? So guys, trust me, it's not one and two. It's not one and two job roles. So they are like, almost 20 plus job roles, new job roles are waiting for you. So just today, like, go through all those things. Why? Because it is a very, very important session, guys, and you guys need to focus here. అండ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ మీరు చాలా చాలా నేర్చుకోబోతున్నారు ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ లైక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ అండ్ లైక్ ఇప్పుడు వరకు మీరు ఒక కెరియర్ ఎండ్ అయిపోయింది సో ఫ్రెషర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి వన్ కెరియర్ ఎండెడ్ సో లాస్ట్ 10 to 15 years లైక్ మనకి ఎంతో చక్కగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నడిచింది నౌ we are entering into a new era which is like artificial intelligence era సో ఈ ఎరాలో మీరు చాలా చాలా కాన్షియస్ గా ఉండాలి చాలా చాలా లైక్ న్యూ టెక్నాలజీస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టుడే లైక్ you guys are going to learn all these things and I am going to show you one clear picture regarding all job roles in one frame. Okay, so like look at this one, guys. So this frame, like AI job roles. So guys, here this is speaking about like data science, Gen AI and Agentic AI job roles. So I will show you these job roles are existing or not in the real world. Or also I am going to show you today. Why? Because these job roles are existing in the real world or not is a very important thing, right? Okay, how to check these job roles? So first and foremost thing, look at this picture and like you will get what are the job roles we have. Okay, what are the topmost job role we have? You will look at this core, like what are core data science roles we have, guys. Like look at this picture. What are the core like data science job roles? The data scientist. Okay, so he is playing the very very key role. So I worked as a data scientist, and this is like data scientist is a job role which the person need to have the knowledge of overall subject. ఈ డేటా సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ ఈ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ రోల్ కి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ వీ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పైథాన్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నిటి మీద ఈవెన్ డేటా అనలిటిక్స్ మీద వీటన్నిటి ఐడియా ఉండాలి ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జాబ్ రోల్ అండ్ వీళ్ళ మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే మోడల్ డెవలప్మెంట్ సో డేటా సైంటిస్ట్ అనే వ్యక్తి మోడల్ డెవలప్ చేస్తారు అందుకని డేటా సైంటిస్ట్ అనే జాబ్ రోల్ ఇస్ అ టాప్ మోస్ట్ జాబ్ రోల్ అండ్ ఇస్ అ కోర్ జాబ్ రోల్ ఫర్ ది డేటా సైన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డేటా అనలిటిక్స్ సో డేటా అనలిటిక్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది యూకే యుఎస్ లాంటి కంపెనీస్ లో పర్ యానం 1 crore rupees కూడా మనకి డేటా అనలిస్ట్ కి లైక్ దే ఆర్ పేయింగ్ సో వై బికాస్ ఈ డేటా అంతా కూడా అనలైజ్ చేయాలి సో అందులో నుంచి ఇన్సైట్స్ తీసుకోవాలి అంటే మనకి డేటా అనలిస్ట్ అనే వ్యక్తి చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు సో డేటా అనలిస్ట్ అనే జాబ్ కూడా మనకి ఎంతో డిమాండ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ సో మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ కూడా మనకి ఏంటంటే మోడల్ డెవలప్మెంట్ కోసం హీఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ సో చాలా అల్గారిథమ్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తారు ఏ అల్గారిథం మనకి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కోర్ జాబ్ రోల్స్ గైస్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే కోర్ జాబ్ రోల్స్ ఇన్ ది డేటా సైన్స్ సో వెన్ కమింగ్ టు ద ఏఐఎంఎల్ రోల్స్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ రోల్స్ కి మనం వచ్చేస్తే సో in this one like you are looking here AI engineer so AI engineer is playing the key role guys so and AI engineer so AI engineers are very very playing the key role why because these AI engineers and ML engineers are working together actually so deep learning engineers so they analyze like deeply so deep learning engineers structured data unstructured data semi structured data all types of data gurinchi like they are working actually so which is like deep learning engineer so and as well as NLP engineer. NLP engineer is like completely works with the text data. సో టెక్స్ట్ డేటా గురించి వీళ్ళు కంప్లీట్ గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఐ విల్ షో యూ గైస్ లైక్ లిటరలీ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఆల్ దీస్ జాబ్ రోల్స్ ఆర్ రియల్లీ ఇవి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు మీరు ఇవి ఫస్ట్ టైం వింటుండొచ్చు సో చాలా మందికి దే డోంట్ నో
అసలు ఈ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్న క్లారిటీ కూడా చాలా మందికి ఉండదు. సో ఈ రోజు నేను మీకు క్లారిటీ తీసుకొస్తాను. అండ్ ఈ జాబ్ రోల్స్ రియల్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా నేను మీకు ఈరోజు లైవ్ గా చూపిస్తాను. ఓకే, ఫైన్ గైస్. సో లుక్ అట్ హియర్. So next one is generative AI job roles. Okay, generative AI job roles. So what is this generative AI job roles, guys? You are looking here. So what are generative job roles? Generative AI engineer. So one of the important job role we have, which is generative AI engineer. Okay, fine, guys. Yeah, sorry. So look at here. So this is generative AI engineer. So generative AI engineer speaks about what, here he is generating some data, how it is generating and what it is generating. This generative AI engineer is playing the key role. And prompt engineer. So prompt engineer is also one of the job role which comes under the generative AI roles. Okay, so you already know, so many new job roles emerging among all the job roles. Prompt engineering job role is also one of the evolving job role in this right world. So LLM engineer, RAG engineer, AI chatbot developer. So these all are the jobs which comes under the generative AI roles. What are the generative AI job roles? Okay. So I already told you what are the new job roles emerging in the world. And పాతకాలం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వరకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నడిచింది ఒకలాగా. సో నెక్స్ట్ మనకి 10 years ఈ జాబ్ రోల్స్ అన్ని కూడా రూల్ చేయబోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు నోటీస్. సో మనకి ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయనేది మీరు చాలా క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అండ్ ఏజెంటిక్ AI జాబ్ రోల్స్ మనకి ఏజెంటిక్ AI, క్లాడ్ AI వింటున్నాం, డ్రైవర్లెస్ కార్స్ వింటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఏం చేస్తున్నాయి, వీటన్నిటికీ మనకి ఏంటి బేస్, ఏం జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏజెంటిక్ AI మీద అనే డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది. సో ఏజెంటిక్ AI జాబ్ రోల్స్ వచ్చేసి మనకి ఏజెంటిక్ AI డెవలపర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జాబ్ రోల్. And AI automation engineer. So it is also one of the important job role. So multi-agent system engineer. So multiple agents తో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అన్న వాళ్ళు. సో మీకు ఇంకా వీటి గురించి డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలి, వీటి గురించి ఇంకా మీరు డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే యూ గైస్ నీడ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్. మీకు మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ ఇవేవి రాకోకుండా యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఇట్స్ ట్రూ. వై? బికాస్ మీకు ఈ ఏజెంటిక్ ఏంటి, ఈ ఏజెంట్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి, యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. జస్ట్ దిస్ ఇస్ జాబ్ రోల్. ఈ జాబ్ లో ఒకటి తెలిసినంత మాత్రాన మీకు ఏమంటారు, సో మీకు అర్థమైపోదు ఇందులో ఏం చేస్తారు అన్నది. ఈవెన్ నేను చెప్పినా కూడా ఈ AI ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు, AI డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, ఏజెంటిక్ AI డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నా కూడా యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. వై? బికాస్ దీస్ ఆర్ లింక్డ్ విత్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్. సో మనకి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లాస్ట్ డే సెషన్ లో వి డిస్కస్డ్, మీకు వీడియో ఉంటుంది. సో మీకు కావాలంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను, యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్. సో ఆ వీడియోలో నేను చెప్పాను వాట్ ఆర్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ది డేటా సైన్స్. ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి మనకి జాబ్ రోల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే లింక్ అయి ఉంటాయి. సో దీస్ జాబ్ రోల్స్ ఆర్ లింక్ టు ఆల్ దోస్ వన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎంఎల్ ఆప్స్. సో ఎంఎల్ ఆప్స్, డెవాప్స్ అని మీరు వినింటారు. డెవాప్స్ లాగానే మనకి ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేసి మనకి స్పెసిఫిక్ గా జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో స్పెసిఫిక్ గా ప్రతి ఒక్క జాబ్ రోల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు LLM ఇంజనీర్ అంటే ఎవరు, AI డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే ఎవరు, ఓకే, మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అంటే ఎవరు. సో నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఎవ్రీ జాబ్ రోల్స్ గురించి నేను ఒక సెషన్స్ తీసుకుంటాను. వై? బికాస్ ఇప్పుడు వన్ సెషన్ లో మనం అంత కంప్లీట్ చేయలేము. జస్ట్ టుడే సెషన్ ఏమేమి జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అసలు ఈ డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ లో అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీల్డ్ లో, వాట్ ఆర్ ద జాబ్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ అన్నది మనం ఈరోజు క్లియర్ గా చూస్తున్నాము. అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆప్స్, ఓకే, ఎంఎల్ ఆప్స్ అంటాం సింపుల్ గా. సో ఈ ఎంఎల్ ఆప్స్ ఇంజనీర్ చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. మోడల్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మానిటర్ చేయడం కోసం అండ్ దాని తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ కూడా మన మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ చాలా చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అండ్ AI డెవాప్స్ ఇంజనీర్, మనకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ AI. సో ఎవరికైతే AI నాలెడ్జ్ ఉంటుందో దే ఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ విత్ AI ఇంటిగ్రేషన్. సో AI డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా మనకి ఏంటంటే చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మోడల్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్. సో
మోడల్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్. సో ఒక మోడల్ డెవలప్ చేయడం కోసం కూడా వీళ్ళు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎంఎల్ ఆప్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రోల్స్ అన్నమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూ డన్ విత్ ది డేటా సైన్స్ కోర్స్, these all are like very very important job roles. They work with the ML operations and as well as the deployment roles. Okay, I hope you guys are getting. So next one is this specialized roles. What are the specialized roles we have? Just look at here, guys. What are the specialized roles we have? So computer vision engineer. So CV engineer. Okay, this person is completely working with images. This person is completely working with the images. So who are like working with image generation, image like pixel coding, etc., etc. So these are like computer vision engineer. He is playing the key role. This is specialized roles, guys. So in the data science, we have some specialized job roles. Some of the job roles are this one, like computer vision engineer, speech AI engineer. Okay, so speech AI, how the speech is recognizing, how it is working, everything like the speech AI engineer is going to be analyzed. Okay, so next, recommendation system engineer. So recommendation system engineer, he is going to recommend. See, you see in the YouTube you are getting some recommendations, right? So for those recommendations to analyze, we have separate engineer called as a recommendation system engineer. This is the very very important job roles, like in Amazon, wherever you go, you are getting some recommendations, right? So this job role is playing the key role. Okay, next, fraud detection analyst. So right now so many frauds are happening in the world, crimes, cyber crimes. So these cyber crimes, you need to like frauds are happening. So to analyze those frauds, you need to analyze those people, you need to have the like knowledge on AI. Even like fraud detection AI is the special job role which comes under the data science actually. And healthcare AI engineer, already healthcare is the one of the vast like field developing day by day. So every people who having like health issues, first and foremost thing, they are taking like bed test, like any like scans, etc., etc. Wherever they are taking, technology is there. So wherever like that missions are working, AI is integrated. So AI is playing the key role, guys. AI is playing the key role. So you need to understand how this AI is working. It's very very important. So please understand this one, like wherever you are going, healthcare, like banking systems, like you are going to the colleges, like marketing. So wherever you go, even airlines, AI is integrated. So AI is everywhere. So you need to focus on this AI. AI is playing the key role. So మీకు అసలుకి imagine this one, ఇన్ని job roles ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? So this much of job roles we have, this much of job roles we have. సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, మ్యామ్ ఓకే ఫైన్ మ్యామ్, మనకి ఓకే మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు, ఫ్రెషర్స్ మేము, ఓకే వీఆర్ ద ఫ్రెషర్స్, మరి ఫ్రెషర్స్ కి ఉన్నాయా జాబ్ రోల్స్? సో మరి ఫ్రెషర్స్ ఎలా జాబ్ రోల్స్ తెచ్చుకోవాలి? వాట్ ఆర్ ద జాబ్ రోల్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ది ఫ్రెషర్స్? So guys, for the freshers also we have like beautiful job roles which are like junior data scientist. So many of my students are working as a junior data scientist, AI engineers, junior ML engineers. So many students are working in these fields, guys. Like no need to worry. Startups are eagerly waiting for you guys. Why? Because they need a very skilled person with less cost. So you are like ready. You need to be ready to opt for those job roles. Okay, it's very very important. Like entry level job roles are playing the key role. So guys, junior data scientist, AI ML interns, so you need to entering into the like companies as an intern. When you are entering as an intern, you are going to get a good knowledge, guys, very good knowledge. By that knowledge you are going to rock in your life. It's very very important thing. So AI ML intern, like Python developer. So these are the like entry level job roles. So this is all about like these are the job roles which we have. And we have like alternative paths also. So what are the alternative paths we have? Like you can also become an AI trainer like me. So I already worked in like so many domains. I worked as software engineer, like ML engineer, junior data scientist, senior data scientist, team lead. I worked in the different domains. Now like I am like other hand I am developing my own models, and as well as I am working as a like training the people. Why? Because so whatever the knowledge I have, and to share this knowledge,
And by sharing the knowledge, people are going to get the more knowledge, right? So that is the main reason, and I am going to help so many people. So by sharing my knowledge, so this is where I can become an AI trainer or AI faculty, YouTube educator. So I am a YouTube educator also, I am educating you guys in the platform of YouTube and freelancing AI projects. So we can also put our hands on the freelancing. So we can have so many model developments, so many deployments, so many things are there. So these all are alternative career paths, guys. See, literally I am telling, your future is very bright here. So if you are going to learn all these things, means you guys are going to rock. There is no doubt in it. Why? Because I am in this field almost 4 to 5 years, and I done my masters in the IIT Delhi in artificial intelligence and data science. So I researched a lot on these things. Why? Because so without researching I cannot tell, right? So I already told you, I will show you live things. So are you ready to see the live things? And why? Because I shown every job role. I told about every job role. What are the job roles we have? But you have a doubt that, ma'am, you told me that you will show us in real time these job roles are existing or not. Okay. So fine, guys. Just I will share my screen again. Okay. Just look at my screen. So guys, you have doubts okay. So we have MLOps engineer. So MLOps engineer is there. So just I'm checking. I'm going to my account, LinkedIn account. I'm going. Just look at here. I'm going to my LinkedIn account. Okay. Yeah. Just wait for a few minutes. Now you guys are going to see, look at real time scenario. These jobs are all existing or not. So మనకి డౌట్ ఉంటుంది, ఇవి అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నాయా లేదా అనేసి. ఓకేనా? జస్ట్ లుక్ అట్ హియర్. సో ML ops. ఓకే. ML ops. Yes. Wow. Look at this, guys. ML ops engineer, Gurgaon, Mumbai. Okay, ML ops engineer. So these are the ML ops engineer, guys. You can go through ML ops engineer. So you have any queries regarding this one, you can go here ML ops engineer, and you can search what are the requirements to become an ML ops engineer. So they will clearly mention here. Look at this one, Python. So ML ops tools machine learning, experimentation platforms, ML flow you need to have, ML frameworks you need to have, TensorFlow, PyTorch. So these are the skill set you need to have to become an ML ops engineer. So guys, see, if you have any queries, look at here. So all job roles are, see guys, whatever I mentioned here in this image. Okay, in this image I mentioned so many job roles, right? Just go to the LinkedIn. Okay, just go to the LinkedIn and just search for these job roles. Why? Because you will get the clarity. So if I started showing every job role, this video became very lengthy. Okay, so just take the screenshot of this picture and you can go and search in the LinkedIn, and you will get every job role, and you will get the description. So if you are not getting any job role in the LinkedIn, just comment to me and I will tell you. So what is the job role do and what is going to happen. So there is no chance of not having in the LinkedIn. Every job role is there in the LinkedIn. So just go through and you can see. So what are the the job will do and what are the description we have. So etc etc. You will get the very good clarity. So I hope you enjoyed this session and you got so much of knowledge from this session. I got it. So please guys, if you like this content, if you like this video, please do like, share and subscribe. సో ఎందుకంటే మనం ఈ వీడియో నేను చేసే మెయిన్ ఉద్దేశం ఎంతో మందికి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం కోసం. అండ్ చాలా మందికి ఎన్నో విషయాలు తెలియదు. సో ఆ విషయాలన్నీ తెలియడం కోసం ఇలాంటి వీడియోస్ నేను చేస్తున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ నేను ఎంతో ఫ్యూచర్ లో ఎన్నో మంచి మంచి వీడియోస్, ఎన్నో మంచి మంచి కంటెంట్ ని నేను మీ ముందు తీసుకురాబోతున్నాను. సో నాకు కొంచెం బూస్టప్ ఇవ్వాలి అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలియాలంటే మీరు లైక్ చేయాలి, షేర్ చేయాలి అండ్ కమెంట్ చేస్తే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా జస్ట్ నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది మీకు. యూ కెన్ మై బయోలోకి వెళ్తే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో అండ్ call me or message me. I will clear your doubts. Okay. Thank you guys.
See you on next video. Bye.